توسيع هارت اوف ستونز. حدد ابدأ اللعبة باستخدام شخصية معدة خصيصا لك يبلغ مستواها 32 وتمتلك مجموعة محددة مسبقا من الأدوات والقدرات. ستتم إضافة أول مهمة إلى مذكراتك تلقائيا بشرط أن تكون قد أكملت مقدمة اللعبة الأساسية. حدد البدء من جديد. سيتم إضافة أول مهمة من مذكرتك تلقائيا مقدمة اللعبة. طيب، انطلق في هذه المغامرة بمجرد تكسب قدرة كافية من الخبرة. مستوى الشخصية مصابه 30. طيب، لننطلق إلى تحديد حسنا. البدء من جديد وهو البدء في القصة. مثلا إذا أردتم الاستمرار سوف تستمرون بنفس الإمكانيات التي وصلتم إليها. البدء من جديد، البدء في ويتشر نفسها أو البدء في الإضافة نفسها. طيب، البدء في الإضافة نفسها، المستوى السهل، المستوى المتوسط. لننطلق. ها نحن قد دخلنا مرحلة جديدة من مراحل لعبة ويتشر. اللمسات الأولى الناعمة، اللمسات الناعمة الأولى للشر. تفقد لوحة الإعلانات خارج حانات ستيفين كاتس. هارت اوف ستونز. مرحبا بك في حزمة توسيع هارت اوف ستونز. المعذرة إن كان اللفظ نطق اللفظ خطأ. في وضع اللعبة المستقلة تم تعيين جميع مهمات القصة الرئيسية على أنها مكتملة. طبعا أنا أكملتها في قبل ويمكن لكم الرجوع لها بالضغط على بتصفح قناتنا على اليوتيوب. يوجد هناك قائمة تشغيل فيها جميع المهمات الرئيسية حتى رأينا نهاية ويتشر جيرالد وسيري. أن سيري أصبحت تقوم بمهمات الويتشر وتجول في طول البلاد وعرضها. جيرالد ذهب مع ينفر إلى أعماق الغابات ويتمشيان كل صباح ويشربان القهوة ويعيشان حياتهما كزوج وزوجة. هذه كانت نهايتنا السعيدة. مرحبا بك في حزمة التوسيع. في وضع اللعبة المستقلة تم تعيين جميع مهام القصة الرئيسية على أنها مكتملة، ونتيجة لذلك تم رفع مستوى شخصيتك وصرت الآن جاهزا للمغامرات الجديدة التي تنتظرك في هارتس اوف ستون. على الرغم من أن مهمات القصة الرئيسية غير متوفرة في هذا الوضع، فما زال بإمكانك إكمال المهمات الجانبية العديدة ومهام قتل الوحوش في اللعبة الرئيسية قبل أن تستمتع بخوض ما ينتظرك من مغامرات جديدة. تذكر أن تعيد توزيع نقاط قدراتك. الخلاصة أن المهمات الرئيسية في اللعبة الأساسية تم إنجازها حتى إن لم تكن قد أنجزتها. بما أنك دخلت بالوضع الخاص بهذه الإضافة فقد أشر عليها على أنها أنجزت كلها. بالرغم من ذلك تبقى المهمات الجانبية مثل مهمات الويتشر قتل الوحوش وغيرها متاحة لك، يمكن لك لعبها، وطبعا من المفضل أن تلعبها حتى ترفع من مستواك قليلا مستوى نقاط الخبرة حتى تكون مستعد لمواجهة أي وحوش مستواها أعلى منك. إذا كل شيء أصبح واضح. لقد صار بإمكانك الآن بدء لعبة جديدة إضافية. للقيام بذلك قم بإنشاء لعبة محفوظة جديدة وابدأ لعبة جديدة، ثم حدد الخيار لعبة جديدة إضافية واختر اللعبة المحفوظة التي تريد استيراد شخصيتك منها. يمكنك استخدام الألعاب التي تم حفظها بعد إتاحة الخيار لعبة جديدة إضافية فقط لهذا. إذن كل شيء واضح الآن. لننطلق. طيب، صانع الأحرف الرونية.
أثناء لعب هارتس أوف ستونز يمكنك مصادفة كاتب أحرف رونية ويميزه الرمز الكتاب على الخريطة. يأتي هذا الحرفي الجديد والفريد من نوعه من أراضي بعيدة ويستطيع استخدام معارفه الغزيرة لتحسين أجهزتك. ابحث عنه وسترى بنفسك. الخلاصة أن كل سلاح لدينا سواء درع سيف قوس اي شيء حتى الحذاء اكرمكم الله لديه فتحات معينة تسع مجموعة من الاحجار الرونية كما يسمونها. في هذه المهمة تم اضافة شخص يمكن له كتابة او صناعة هذه الاحجار. تقوم بالحصول منها على الحجر المناسب والذي يقوم بتزويد سلاحك قوة، درعك قوة وأشياء أخرى تجدها على الخريطة برمز الكتاب. طيب لنرى لعبة ذا ويتشر. مستوانا 32 المستوى. طيب المخزون جيد. لدينا أقواس سهام درع بمستوى المطلوب 30 جيد. طبعا كانت لدي معدات أفضل من هذا عندما كنت أختم اللعبة، لكن فضلنا البدء من جديد حتى لكل من كان مستواه مختلف علينا يعلم من أين بدأنا. إذا لنذهب إلى روتش وننطلق إلى المهمة. طبعا لعبة في نظري لعبة ذا ويتشر هي لعبة 2015 بدون منافسة حقيقية. بعد تختيمها كانت القصة رائعة جدا وحتى النهاية كانت ممتازة. يعني سيري بقت على خير. الامبراطور امهير كما شاهدنا مات. بقية جيرالد ذهب للعيش مع يينيفر. يعني كل شيء جيد. طيب تفقد لوحة الإعلانات خارج الحانة. أحتاج إلى رجل وسيم لمرافقتي لحفل زفاف صديقة لي. طيب من يكتب هذه الإعلانات؟ Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. طيب. What kind? Big, bad, ugly, squats in the sewers. If you're interested, drop by the Gallon estate. Ask for Olgierd von Everek. He's the one ordered this posted. Never feels like shaggy. Don't lift a finger round the yard. مطلوب نادلة وصول كاتب أحرف رونية إلى أراضينا. لقد عبرت بحارة شاسعا. طيب لنقبل هذا. ثم أحتاج إلى رجل صديقة يعني وحش المجارير. طيب مطلوب مهدى مستعمل ولكن غير تاليف. طيب اذهب لرؤية أورج دريفون إفريك بخصوص العقد. طيب لنلقي نظرة على المهمات. اللمسات الأولى. اذهب لرؤية عملية البحث الثانوية الرئيسية. طيب هنا تظهر لنا فقط المهمات الموجودة في الإضافة. طيب جيد. هذه مهمة ثانوية وهذه مهمة رئيسية. طيب لننطلق إلى رؤية هذا المدعو. طيب هل يوجد لوحة تنقل سريع إلى مكانه؟ لنرى. هذه أقرب نقطة له. طيب لننطلق إلى هناك. طيب لنحاول استدعاء روتش. هيا صديقي روتش لنذهب.
واو واو. طيب ما رأيكم في سحق الأوغاد الموجودين هنا؟ أو سيأخذوننا منا وقت؟ طيب سنعود له في وقت لاحق. الآن لنذهب إلى مهمتنا ثم نعود له في وقت لاحق. طبعا هذه الإضافة تضيف أشياء جديدة وكثيرة على القصة الرئيسية لمن قام بإنهاء تختيم بتختيم ذا ويتشر وأراد المزيد من المتعة والمزيد من الأشياء الرائعة يمكن له الاستمرار فيها. طيب على ما يبدو أننا وصلنا. Hi, mate! Your mug's not familiar. What is it you want? Looking for old Geert von Everett. Ah, that'll be inside. طبعا فلنستعد لأي شيء غير متوقع. كما رأيتم هؤلاء أوغاد. جيد في الرأس. ألم تلاحظوا معي أن شعرهم محلوق بشكل يعني مثل بعض؟ قالوا ويتشر قد وصل. Olgierd von Everett. I'm looking for him. None here by that name. من تكون مجموعتكم هذه؟ Can't help wondering. Who are you? Who do we look like? A crew of cutthroats? Or a band of former soldiers who got lucky? Ah, but that's where you err. Because we're sons of nobles, all. أبناء نبلاء. And daughters. طيب. So, gonna tell me who you are, precisely? The Redanian Free Company. The wild ones, folk. المشاكسون. Owing to the boar in our coat of arms. أين يمكننا العثور على أوريجريد؟ I was told I'd find Olgierd von Everett here. Someone's made an ass of you, brother. So maybe you can make up for that and help me, brother. Something tells me you and me have got different mums. واو واو واو. All right, Ungus, you've had your fun. I'm Olgierd. Tell me, what brings you here? No, I'm all geared. You? Not likely. I'm all geared. مزح سخيف. هذا مسل حقا ولكنني هنا للعمل. يا لكم من حمقى. طيب لنرطب الأمور قليلا. You folk are a hoot and all, and I'd love to stay for more laughs, but time's short. Whoa, shit just got serious. Hear about the monster in the sewers. Seems Olgierd von Everett's offered a bounty on it. Shit was serious from the start. Goes without saying with a witcher. How's that? The purge you lot of emotion. It's why you're all stiff. Hey, you think they shoved the long pike up your arse? مزح All سخيف. right, Master Witcher. Jests are done. Whether the good bit as it is, I'm impressed. Come on. هذا هو نفسه قال أنها سخيفة. What do they call you? اذهب لرؤية أولي بجراد. طيب. Bit of advice, Geralt of Rivia. Once you meet Olgierd, try and pique his interest. I gotta pique his interest? He's the one wants a monster dead. Aye, but he don't need you to kill it. So, you want... Ataman, sir.
You've a guest. لديك ضيف يا Do you زعيم. know what types of sculptures fetch the best prices? Statues of deities, busts of kings, and nudes. And what have we here? A naked wench. What do you think of her? التمثيل ليس. ما رأيك في التمثال؟ يرق لي هذا التمثال حتى نسايره I قليلا. happen to like it, especially the two ovoid forms. A jester. Good. I don't like men with no sense of humour. They bore me جيد. to death. I used to like Botticelli. The life he could breathe into a chunk of cold stone. But I look at it now, and it seems just a rock, ideally proportioned. Not a flaw on its surface. طيب. Painfully perfect. As lifeless and boring as a boulder at the roadside. That's better. More interesting at the least. Very well. And now to the matter at hand. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment first. Ataman Olgierd, long may he live! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Come and drink with us! Well, we haven't a choice now. يبدو أنه زعيم العصابة. Fetch us some wine, dear. And a nibble or two. البلاد في حرب وهؤلاء يستمتعون. هل تحتفل بمناسبة خاصة؟ طيب لنتحدث عن المهمة. Monster in the sewers. Know anything more? I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become its victim. Oh, the way she prepared game had no equal. That why she was in the sewers? To fetch game? Eh? She went to a fair with a sister or cousin, matters not. Daft wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers. And you know women, each craves a prince and will wade knee deep through shite to get him. تريد الزواج من أمير. Now she went, never to return. Wasn't the first, it seems, either. Hey! Leave her be! Is that any way to treat the lord of the manor's daughter? أوه ابنة صاحب الضيعة. Apologies. Now, where were we? Oh yes, the contract. ابنة صاحب الضيعة. يبدو أنهم يستولون على هذا المكان. أعتذر والآن إن كنا جل أقدم سول المهمة تقتل الوحش. طيب فلنتحدث عن أجري. Just one formality to resolve first. My pay. Never you mind that. Return with the beast's head, and you'll have leave to take anything you wish from here. Awfully generous. Still, I'd prefer to agree a specific amount. Ooh, fine. How much would you like? 300, 400 crowns? 450. Agreed. And that'll be in addition to whatever memento you wish to take. جيد. طيب أجل. Consider the beast gone. Confident? Bring me its head, and the reward shall be yours. لا أعتقد أنه سوف يحصل على مكافأته فهؤلاء أو غد، لكن لنرى ما لدى جيرالد هنا. What is it? Hey you! Puss papers! صاحب العينين الجميلتين. Name's Geralt. But I'm gonna call you Puss Peepers. Is that a problem? Get to the point. طبعا فينيفر سوف تغضب. Potentially lucrative Puss Peepers. Someone's killed me mate. Name was Clive. ثم اقطع رأس ذلك You're to الحقير. figure out who طيب. did it. Then cut the bugger's head off. لست قاتلا مأجورا طبعا. I'm a witcher, not a manhunter.
kill an awful lot of them, though, don't you? When they deserve it. And my friend's murderer, he don't deserve it. At least hear me out. Clivert dealt Fistech. A few days passed, he يتاجر في مخدر الفيستيك. Never came back. تاجر مخدرات ورقية حتفاه. ما دخلونا. No, but Clivert was one. يا لبشاعتك يا فتاة. We was to meet. He didn't show. Can only mean he's dead. بشيعة. Find the bastard who did this. زيد السافل الذي فعل ذلك. عثر عليه يقصص. أدفع لك أجرا كبيرا. Need to think it through. Clivert's got a scar on his forehead, not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. طيب. Said I'd think about it. Know what, puss peeps? One look at a bloke and I know what he's made of. You'll do what I ask. I bet anything on it. Look for me in Oxenfurt. The Alchemy Inn on the main square. مهمة جديدة. طبعا هي مهمات ثانوية. هذا روتش. طيب لنرى المهمات. طبعا نقوم باستلام المهمات بشكل متوالي. يمكن تمييز الويتشر المخضرم بالطريقة التي ينظر إليها. طيب هذه مهمة ثانوية وهذه مهمة ثانوية أخرى. طيب لننجز المهمة الأولى ثم نرجع إلى المهمات الثانوية. لنرى الخريطة ونرى هل هنالك من تنقل سريع إلى هدفنا. هو بالفعل. طيب فلنتوجه إلى هنا. حتى نقوم بالسفر السريع توفيرا للوقت. طيب قد وصلنا. روتش انتظر هنا. طيب قد اقتربنا. تبقى 69 متر تقريبا. نحن الآن على ما أعتقد في نوفيغراد. طيب هنا مكان للمشروبات. طيب هل نتزود ببعض الأكل؟ سوف يكون أفضل لنا لو تزودنا ببعض الأكل. Do I look like a طيب نختصر الوقت. هذا سوف يبيعون الطعام على ما أعتقد. جيد. هذا ما كنت أبحث عنه. أطعمة صالحة للأكل. الأطعمة نشتري منها كثيرا لأننا سوف نحتاجها في أي معركة قتالية ندخل فيها. طيب أي طعام صالح للأكل حاول الحصول عليه. هذا عصير تفاح. لا، هذه العواصر تفقد جيرالد وعيه. لا نريدها. طيب جيد. اهتم بنفسك. so long. الآن فلنواصل الطريق. طبعا هنا لوحة إعلانات يمكن لنا الحصول منها على مهمات جانبية. يوجد أيضا هنا الحداد. لنتوجه إلى الحداد. طبعا أنا أتوجه إلى الحداد وأتوجه إلى صاحب المطعم حتى أحاول التزود بالمؤن. لأن هذه هي بداية المهمة فلا نعرف ما ينتظرنا وبنفس الوقت نكون مستعدين لأي شيء. طيب لنختصر. فهؤلاء حوادثهم معروفة. أحاديثهم معروفة. طيب هل لديه من درع؟ تكون أقوى من الموجود لدينا. طيب لا يوجد لديه ما هو أقوى من الموجود لدينا. طيب
لا يوجد شيء حتى نقوم بإصلاحه. طيب الوداع. So long. لنرى ما يوجد لدى جيرارد هنا. السروال طيب 65. لنرى أيضا 61 175. طيب Greetings again. Show me what you haven't هذا 70. أفضل. طيب هذا أيضا أفضل. هذا 66 ليس أفضل. هذا 67. طيب 170 181. طيب طيب جيد، نكتفي بهذا القدر. Show me what you have. طيب لا شيء يحتاج إلى إصلاح. So long. الآن لننصرف ونذهب إلى المكان المطلوب. إذا أدخل للمجارير. سوف ندخل للمجارير. استخدم السلم. طيب دعونا نحفظ اللعبة هنا، فلا ندري ما ينتظرنا. أهلا. أهلا. يبدو أنه هنالك من يرحب بنا من البداية. طيب نواصل الطريق. واو جنود ميتون. لنرى. Oh, no, you don't. ما هذا Don't you dare. الذئب يتسحب إلى Don't الداخل. do this to me. ماذا؟ Shani, Geralt? what are you doing يبدو here? أنهما يعرفان بعضهما Trying to البعض. save his life. Help me. Shani, calm down. He's dead. I'm sure something can be done. اقبلي بالواقع. Damn it! All for nothing. You did all you could. Thanks, Geralt. شكرا على ماذا؟ لم يفعل شيء. It's good to see you. You طيب too. Lost track of you after I left Vizima. Where'd you go? What have you been doing? Long story short, تعالج المرضى والجرحى. إذن هي ممرضة أو طبيبة. But in Redania, I'm called on to help the army at times as well. I طيب want to hear the long story long too. Sure. But once we're out of these sewers. Redanian army forced you to come here too? Or are you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but something attacked us. Why'd they send you down here? ماذا كانت It's مهمتك؟ not confidential, of course. I need a venom sample from the beast that prowls these sewers. تريد It عينة doesn't من just سم kill those who الوحش. come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill. Redanian soldiers among them. Plan to kill the beast.
Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you. Collect the sample myself. تصير. It's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out of anything. طيب. Fine. Your choice. So show me where the monster attacked you. This way. Grating's badly bent. Something large struck it, with a lot of momentum. I shot it as I fled. The monster must have slammed into it. طيب كل شيء بس دودونا كيف But now we ندخل؟ need to find a way around it. أوه Is it worth جيد. searching outside? Actually, just hoping the monster's glow weakened one of the walls. Careful, monster might still be here. المفتش جيرالد يقوم بتحقيقاته. طيب. Yes. That's them. Vern, Miklas. Poor boys. Beast doesn't play around, apparently. They أكيد saved لا my يمزح. life. What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Nals stood watch. Then that beast appeared. Nals pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him to where you found us. Where was the monster? Well, Miklas and Vern had driven it away from us. And paid dearly for it. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't get a good look, no. Only saw it from behind. I know it was large and slimy. Gotta look around. Man you patched up. Is he here? Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? Could have. Beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years. But Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't find it. أبدو أننا نحتاج إلى مفتاح والمفتاح يوجد لدى الكوماندا. Slash wounds made by a blade. No monster did this. Got the key. Good. قد Let's حصلنا get على going. المفتاح. طيب كيف نمر؟ جيد. Legend going around about this monster being a prince turned into a toad. A curse or something. I've heard. A lot of women have fallen for it. دعونا نحفظ اللعبة I حتى found لا out who نخسر. started that rumor. I'll strangle them. So, don't believe it? I studied medicine, not literature. I stopped believing in fairy tales long ago. Shawnee, watch out. Move! أوه. يبدو أن عددهم كثير. لنستدرجهم واحدا تلو الآخر. أهلا أبو الشباب، أهلا. كما قلت يبدو أن عددهم كثير.
أرى في الخريطة 2. Come on, watch out. Move. أوه مهلكوا. جيد. لنقوم باستهداف الأضعف حتى نقلل عددهم. جيد. شقه إلى نصفين. طيب. بما أن عددهم كثير نحاول استدراج واحد والقضاء عليه ثم نركز على الأضعفهم حتى نقلل عددهم فنقتلهما الواحد تلو الآخر لأنه إذا كانت ضرباتنا عشوائية لن نستطيع القضاء على أي منهم. ما زال المفتش جيرالد كورومبو يقوم بمهمة البحث والتقصي. What? Franz had a leg wound, right? Mm-hmm. Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes. Some spirit, but that was it. Why do you ask? Look, half of Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? هذا ما يبدو. Mixed with blood. يجب أن نجد مسكنه. Dad will learn anything else here. We need to find the lair. Right behind you. طيب. جيد. جيرالد اسحب سيفك يا رجل. هل هؤلاء نلاكمهم؟ يا رجل. طيب. Poor woman. She tried to get out. Futile effort. Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. Dead drowners everywhere. Strange. Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Fresh and moist. Beast was just here. I'll collect my sample. All the tunnels and corridors converge here. أكيد. What now? الآن اذهبي لبيتك. How? We don't even know what kind of monster it is. But we do know it likes a blend of blood and liquor. Just so happens I've got some alcohol on me. Well, I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but
You might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top, or back home. But... No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. Fine. Shawnee, look at me. Promise you'll stay out of it. I promise. Good. Now go hide. لا خيار آخر لديك. جلسته المعهودة في انتظار الوحوش. يا مرحبا يا مرحبا. ما هذا؟ دبابة؟ ضفدع متوحش. اهلا عم ضفدع، اهلا. اوه ما هذا؟ اوه ما هذا؟ دبابة ار بي جي. طيب صم. يبدو أنه غاضب. طبعا سيغضب، فنحن هنا للقضاء عليه. هيا اهمت قليلا. اوه
هذا يا اخي جلست عليك حيطة. صم إصابة مباشرة. يبدو لديك أحد السيوف قد تضرر. لنرى هل توجد لدينا عدة الإصلاح. جيد 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 ممتاز جيد. الآن لنواصل المعركة ضد هذا الوقت. يتحدى. كما قلت جيرالد يتحدى.
اوه ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذه المفاجأة؟ هيا تحرك جيرالد. Halavath. Galavekar. Galavelika. Gadarash I'll woot. من هذا؟ يبدو أن الأحداث تطورت. إلى شيء جديد. على ما يبدو أن تم أخذ جيرالد رهينة. Ah, he's finally come to. And he can speak human, turns out. Started thinking I'm not conversing common the whole way. Except maybe with my reflection in the pistol. أين نحن؟ Where am I? On the Albatross. Or the Fakbarthoil, as their strange tongue has it. En route to Ophir. جيد. I don't remember signing on as a sailor. Oh, you didn't, mate. They dragged you aboard. Seems you killed their prince. أوه أميره. تبا هذا يعني أنني في ورطة. Toad in the sewers. Damn it. Should consider myself lucky, I guess. Could have killed me on the spot. Depends how you look at it. Happen to know a bit of a theory. Heard them saying they come here on a mission, dispatched by their king to find their prince. لا His curse. هذا بذهب الويتشر Their أيضا. families 5 generations back, but they'd bring him home safe and sound. And I killed him. Great. So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice. طيب. Tried to break out yet? Used every ounce of charm I got, nothing doing. Might be my affair is rusty. My affair is non-existent. Well, we'll be at sea at least a month. Teach you something that time. Elkal. Orial. What's that mean? Told us to shut up. There's been a misunderstanding. Can I talk to your captain? Alakal Sorkan. Galavatkar u Albata Agel. Quiet. هؤلاء You القوم. killed our prince, and you'll pay for that. Gilea Valar. Karvarefende. هذا؟ Dead already. Revhag ne Aram ne Vengeance is not ours to reap, Anna. Torgate ye Alami. We swore not. How do I say? Take me to your captain. Valf alakhe ul igulath. What? Elkal. Vilth. Vilth. Alage ur Igileth. Elkal. Inkal avre ikel ugeherevn ulvitar. Inshafal Goliath. هذا؟ يبدو أن أخطأنا في الكلمة. What just happened? What did he say? Said to sit quiet, and that you'll hang in 2 weeks. Then he added something like, "We'll see who's in the mood for jokes then." Why? What did I say? Along the lines of, "I want your nose bouncy bouncy." Utter nonsense. Great. Give it a rest. No point talking to that lot. All you get is angry gurgles. And they puff up, you notice? Like them fish. What's it called? There anyone here who speaks common? Ah, there's this mercenary with him. Looks Adernian to me. He's the one recruited me to show him through the sewers. Oh, and the mage what leads them knows a bit. Heard him talking. But I doubt either will talk to you. جيد. How's you? Catch some shut eye. Not go on flapping my tongue. Got a long voyage ahead. Sleep's not what I need. Someone I could actually communicate with. That's what I want. Greetings, Geralt. Remember me? أوه نعم هذا الذي أرشدنا إلى مكان تواجدي أنفا. I remember. We met in White Orchard. You're... Gaunter Road did.
known also as Master Mirror. I helped you find تماما. We meet again. And it seems you need my help again. Heard a noose awaits you. That is, if this slob doesn't kill you first. لم أتذوقه بعد. ما الذي تفعله هنا؟ How'd you get in here? Long story, it'd bore you. I'd prefer to focus on something more useful, like getting you off this ship. Because you do wish to disembark, do you not? Yeah, sure. But what on earth could you? Oh, more than you'd ever expect. I shall help you, Geralt. But before I do, I must know your return. بالتأكيد لأن المشنقة تنتظر. Right. Can't possibly get something for nothing. Indeed. When all's said and done, I am a merchant. So, do you want money? Yes. It's a deal. Once it's all over, we shall meet at midnight at the crossroads, neath the willows near the village of Yantra. Ah, and I must give you something to remember me by. What's that? A mark to show we're associates. يبدو أنه تاجر وساحر ماكر ثعلب. Who are you gabbing with? With no one. Never liked boats. Not one bit. They heave like devils. My stomach churn. وتربك معدته. طيب قد حان وقت الهروب على ما أعتقد. Bargain for no storm. I fear that means a tidy jump in my fee. To Ophir get us safely. The king's reward will be generous. What about the prisoner? Before the king we must bring him. On doing so my honor relies. Can't we just bring your king the bastard's head? Like we're doing with the other? The other drowned. We could do nothing. We deliver live this one. Apart from all else, the hell the king is sure to condemn him to. I wish to see it. Oh, whoa, whoa, whoa. What kind of hell? Tarring, flaying, and quartering. This is the punishment for regicide and tales. هذا هو جيران. واو. اقطع رأسه. حان وقت الانتقام. طيب يبدو أن هذه المعركة لا تقل الخطورة على المعركة الضفدع. طيب ها ها ها.
طيب جيد، لم يتبقى سوى واحد. طيب لنرى من سوف يموت. طيب قابل السيد مرايا. طيب هل نستطيع القضاء على هؤلاء الأوقات قبل مقابلة السيد؟ لم يتبقى لك شيء. أحمق. جيرارد لا ينسى خصومه ويسحق كل الأوغاد. طيب لنحصل على الغنيمة. بالمناسبة أين موقعنا على الخريطة؟ أوه طيب. طيب هنا هل يمكن لنا استدعاء روتش؟ جيد. هيا يركب. طيب هل نستطيع ارتداء ثيابنا إن وجدت؟ طيب جيد. ها هو. طيب السيف. أوه يبدو له سيف جيد. لنجرب. لا سيفنا أفضل. طيب السيف الآخر. سيفنا أفضل. طيب جيد. طيب جيد. طبعا المعركة كانت من أجل الهروب من السجن ومن حبل المشنقة، وقد استطعنا الهروب بنجاح.
الآن نريد الوصول إلى ذلك الشخص الذي ساعدنا على الهروب على ما يبدو، التاجر، حتى نرى ما يوجد لديه. طيب كما رأينا لعبة ويتشر في هذه الإضافات اتخذت منحى مختلف، شخصيات جديدة ونوعية جديدة من القتال. لقد اقتربنا وأعتقد أن هذا الشخص على ما يبدو أن سوف تكون لديه مهمة معينة نساعده فيها حتى نرد له المعروف كما قال. طيب أرى هنا تاجر، هل نستطيع الحصول منه على بعض الأكل؟ طيب دجاج، هذا ما يوجد لديه. طيب Wouldn't mind a look at your stock. جيد. Farewell. روتش. قابل عند منتصف الليل. إذن هنا والمقابلة سوف تكون منتصف الليل، إذن لابد من التأمل قليلا حتى منتصف الليل. I knew you'd come. You a soothsayer? It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me. طيب. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to repay debts of gratitude. Whoa. Humans, elves, dwarves, all races. You really must explain that to me. طيب. One day. As for the here and now, tell me, how'd you manage with your theories? أنت لم تساعدني، ولكن العاصفة هي التي ساعدتني. كنت أرجو أن تساعدني بطريقة أكثر تقليدية. هل أنت من استدعى العاصفة؟ هل أنت ساحر؟ You appeared out of nowhere, disappeared just as mysteriously, summoned a storm. Let me guess. You're a mage. Oh, please, no. I cannot stand spells. Childish hocus-pocus. It's just not interesting. What I find fascinating are true tales, true human lives. طيب. Like the one I shall tell you now. It's about a man, worse than most. A vulgar, despicable man with a heart of stone. A man who refuses to pay his debts. قلبه من حجر. Really think this will interest me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Everink. واو. ما الذي فعله أولجيريد ليوقي غضبك؟ كيف عرفت أنه أخطأ في حقي؟ لا أضمر شيئا. طيب. كيف عرفت أنه أخطأ في حقي؟ How do you know we'd met, and that I'm not exactly thrilled with him now? Please, Geralt. I knew the Ophiri had captured you. Was I not to know how this had come to pass? Olgierd von Everink did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured. Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? ماذا فعل؟ He and I made a pact.
A pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired. And now the time's come to pay. Yet, he shirks his obligation. Need me to collect a debt? I'm not some hired muscle. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. Someone like you. طيب. Pure flattery, that. Of course it is. After all, I am a traveling merchant. But make no mistake, I've many interesting wares. Wares like? Surfeit. Abundance for the body and soul. You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. طيب. I can offer you those you dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Romantic prowess to charm all womankind. But above all, I offer a great, true adventure. An experience like no other. The fate of only the chosen few. Sure sounds generous. And all that for my help with one small matter. Won't want anything else from me? Just one. Honesty. ما الذي فعلته لأوليجراد؟ What did you do for Olgierd? Break him out of a cell too? In some sense, yes. I remember that day quite well. حتى نفهم من ها أوليجراد هذا. Yet the cold tore right through you. Olgierd appeared at the break of dawn, gaunt as a rail, his shirt moth-eaten, seemed to have naught but the sword at his side. It quite pained me to look at him. He asked for help, and help I gave. Made him a rich man, successful, esteemed. He is who he is today, thanks only to me. And yet afterwards, he turned his back, shunned me, sends me off when I dare ask for payment. Even sicked his hounds on me once. He's thus left me no option but to invoke the terms of the pact. And that is where you come in. طيب. ما الذي يجب أن أقوم به؟ لأننا نريد رد دينه. Yourself a man of many talents. Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill 3 wishes for Von Everec. But I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... how shall I put it? Wakil. A proxy. So what you need's a sucker. What I need is an ally. And something tells me I shall find none better than you. What do you expect me to do? To start with, join me in paying Von Everec a visit. Then, well, then we shall improvise. I believe, however, that all will end well. And, once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. Right. Specifics now. Thought Olgierd had 3 wishes, requests, whatever. He does. He may ask 3 things of us, yet we won't know what they are until we see him. قصة مثل المارد السحري. حسنا فليكن سأساعدك. Fine. I'll go see Olgierd with you, but no promises. That is all I ask. Now remove the damn mark. Naturally. Just as soon as you complete your task. Go. You will not regret it. We shall meet there. I've a matter to attend to along the way. Another debt to collect? Perhaps. اذهب لرؤية أوليجراد. إذا لنذهب لرؤية أوليجراد. طيب لننطلق. أن نستدعي روتش. الجميل في روتش أنه يتبعنا في أي منطقة كنا فيها. طيب هذه لوحة إعلانات لنرى ما يوجد فيها. طيب
أسعى لاستئجار مهرات، عهد أحصل محمول، عقد الصيد شبح النحل. هذه من مهمة الويتشر تحديد. طيب قد استلمنا مهمة ويتشر جديدة. نقطة السفر السريع لنرى الهدف، هل فيه نقطة سفر سريع؟ طيب هنا لنصل بسرعة. طيب روتش، كما قلت الجميل في روتش أنه يتبعنا في أي مكان ذهبنا فيه، أي مكان تقريبا. لأن هنالك بعض الأماكن لم نستطيع استدعاء فيها روتش. إذا تذكرتم معنا في الحلقة الأخيرة عند الوصول إلى جزيرة أوف ميستس التي كانت موجودة فيها سيريلا، لم نستطيع استدعاء روتش. واو ماذا؟ نيران، يبدو أن المكان يشتعل. Well, look who's here. The witcher with a stick up his ass. What's new? واو، Got a growth on your يبدو أننا وقعنا في قبضة مجموعة من kind الأوغاد. of a theory, Pox. Could say so. Manor's burning. You noticed? That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough play. We got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. طيب. Please! I beg you! Shut your trap! واو واو واو. Let me go! Leave me be! Shut it. I ate with yous! Drank with yous! Fought beside yous! And you'd kill me now? I'm one of yous! واو 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 ماذا؟ تدخل يا جيران، تدخل. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Not your concern, mate. اهدأ الآن ولنتحدث. احترس الآن. طيب احترس الآن. Tell you what's gonna happen now. I'll ask again, polite like, and you'll answer. جيد، هذا هو جيرارد الذي نعرفه. And if I don't? Then I'll get angry, stop talking, and slaughter you all like وأذبحكم جميعا swine. So what'll كالحيوانات. it be? Am I جيد. gonna hear why you want to take his head, or not? Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him. Got your your answer. answer. Happy? Now piss off. We've work to do. لا داعي للانفعال، فنتحدث عن ذلك الأمر. دعوه يذهب أو واجهوا غضبي. افعلوا ما تريدون، فهذا ليس بشأني. طيب فلنرطب الأمور قليلا. Wait, I know Olgierd wants him dead. Still don't know why though. Just what the fuck is it to you, anyway? Nothing really, just curious. طيب. Cocksucker violated our chivalric code. Just one penalty for that. Death. هذا هو الوقت زعيمهم. Are you not done with it? My ears wither from the screams. Ah, Geralt. Whoa, whoa, whoa. As you've returned, might I assume you've cleared the sewers? Or have you not been there? You killed my father! غرست سيفا فيه ولم يمت. You lie! Whoreson! That man killed him. Alone. Unbeknownst to me. Out of fury. For your لاحظوا شيء، السيف مغروس فيه ولم يمت. violation of the chivalric code. He was summarily executed himself. Anything else I might do for you? Take her away. لاحظتم السيف موجود فيه ولم يمت. Now, where were we? ما هؤلاء القوم؟ Really necessary, that whole show? Ah, show? Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face.
أنا هنا من أجل مكافأتي. أنت خالد إذن. هل تعرف ما هذه العلامة؟ طيب. You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. لا يمكن قتله. طيب. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little can hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all. It all seems boring. هو يجد كل شيء مملا لأن لا شيء لا يستطيع قتله كما يقول. Reach beyond what's known as possible. هل تعرف ما هذه العلامة الموجودة على جبينه؟ I cannot be certain, but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. أنا هنا من أجل مكافأتي. Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If anything's left uncharred, that is. طيب. Was it a tough fight? I sliced its gut open and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. قد تدخل الآخر. Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know you first must grant you 3 requests by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. يبدو أن جيرالد أصبح لعبة بينهما. طيب لم أوافق على ذلك بعد. هل هذا صحيح؟ هل كنت تعرف أن الضفدع كان أميرا؟ That true? You know the toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. Oh. Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite the gripping story. طيب. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the المتوج فاشتعلت النيران الكراهية في قلب أوليجراد تجاه هذا الأمير المسكين. في البداية كان يريد قتله ثم قرر أن هذا سيكون حلا بسيطا للغاية. وبدلا من ذلك لعن الأمير وحوله إلى ضفدع عملاق. ثم شعر بالملل من رؤية هذا الأمير يعاني فقرر أن ينهي حياته. Who is to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. يبدو أن جيرالد مطالب بتنفيذ 3 أمنيات لهذا الذي لا يموت. Come. Where to? The stables. My men are preparing to depart. طيب. ما هي طلباتك الأخيرة؟ يبدو أن هذا الصراع خلص بينكما ومن الأفضل ألا هو تورط بالفعل. هل حولت الأمير إلى ضفدع؟ هل عرضتني للخطر عنهم؟ told me the truth about the toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. I could not know you would respond to the notice. Pure coincidence. وهذا رأيي أيضا مجرد مصادفة لأن جيرالد في النهاية ويتشر. I thought it right. It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps not. Then again, why bother? He was a human being. That bloody Aetheri mutt was no human. His kind does not deserve to live. هل حولت الأمير إلى ضفدع؟ What he said about the prince, that true? You turn him into a toad? Perhaps. Or perhaps the Aetheri Dauphin ate something that disagreed with him. You never know. هذا الشخص لا يعطينا إجابات واضحة. Food that turns men into monsters. Then perhaps it was something he drank. مراوغ. I cast the curse. Revenge for a deep disappointment. I was another man then. Let rage get the better of me and hollered the words without ever thinking they could possibly come true.
ما هي Guess I طلباتك gotta الأخيرة؟ pop the question directly. What do I need to do for you? Let me think. We're currently without a roof over our heads. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Bossodi. Whoa, مالك؟ His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old. But his mount always looked fit for a parade. Oh, none rivaled Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him and show him the time of his life. إذا الطلب الأول هو إحضار منزل، الطلب الثاني إسعاد أخيه، والطلب الثالث Then we shall speak of the third. أين سأجدك؟ هل لديك أي نصائح مفيدة؟ Any hints where I should go, how I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. أين Once I'm سأجدك؟ done with those two, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenfurt. طيب. See you there. حسنا أراك هناك. The brother shouldn't be too hard, but the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. طيب، هل من مساعدة؟ لقد انتظرتني هذا لطف منك. You waited for me. Nice of you. I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet, nowhere does it forbid me from providing help. جيد، قد And حصلنا على something بعض tells me المساعدة. you'll need quite a bit to complete the first 2 tasks. كيف أحضر له منزلا؟ Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenfurt. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. طيب. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. طيب، ها قد أعطانا نقود. أين الأخ؟ Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual, a blood summoning. That's what you need. استدعاء الدماء. That's يبدو like أن choosing جيرالد between pestilence and the سيغدو plague. ساحر. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood. True. Of the summoned, not necessarily. Here. Where do you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be von Everett blood and get on with it. Where'll I find this Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. The von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. طيب، جيد. Charming redhead, for instance. The medic. الصهباء الطيبة. اللغة العربية جميلة جدا. لاحظ، مثل الفتينة الصهباء الطبيبة، أنت تعرفها. إذا تذكرتموها فهي الفتاة التي التقيناها في المجارير والتي كانت تداوي الجنود. ربما سوف يكون لها دور في القصة، فلننجز هذا الأمر. Guess it's high time I got to work. أكيد. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. سيجدك هو. كل شيء غامض في هذه المهمة والبيت يحرق. Geralt. Good luck, جيرالد. حظ سعيد.
طيب إلى هنا انتهت مهمة اللمسات الأولى الناعمة للشر، وابتدأت مهمة حفل الرجل. اللمسات الناعمة الأولى للشر انتهت المهمة، وابتدأت مهمة حفل الرجل الميت. إذا نلتقي بعد أن نصل إلى المكان المطلوب، وهو التحدث مع الشاني حول سرداب عائلة فون إفيرينغ. إذا نلتقي هناك. أستودعكم